Having astutely observed with great interest, Adrea Jung once noted, "When a woman earns $1, the payback is higher. She will invest in her children, in their education, healthcare, and basic needs." The impact of a woman's role in the economy benefits society at large. These words come to life when you visit and see the works of the late Mama Elizabeth, the director and founder of Mama Elizabeth Home in Korogocho slum. Mimi ni mtoto wa Mama Elizabeth. Mimi ni second born. Alikuwa na watoto watatu biological, lakini wale amelea ndio wengi. Zaidi Sheriff ndio mkubwa kwa kwetu sisi wote kwa sababu ni alikuwa karibu sana na mama. Mama ni akamwachia kazi, ndio sasa tunafanyanga kazi ya kushughulikia watoto. Mimi pati yangu napenda kuwa mfanyikazi. Kwa sababu servanthood ni kitu moja poa sana. Kwa sababu niliacha kazi kwa sababu ya kazi ya watoto. Ndio hiyo mimi ni kuwapikia, kufua nguo, kujua ameoga. Nimefanya kazi tao 13 years kwa exhibition kwa nikiuza manguo. Kwa nguo za mama na wapima vizuri. Kumbe Mungu alikuwa akijua maisha yangu ya baadaye. Ndakuja kushughulikia watoto. Sana nashukuru sana kwa sababu venye mama alikufa nikaona hapa pana style mama pia. Mazafiga wajua pia ni kitu muhimu kwa sababu Sheriff akikomandiana hapa hivi kuna vitu zingine atajua na huko chini. Sasa ikabaki nimeona hata mimi heri hiyo kazi ishe kuja tusaidiane hii kazi ya watoto. Na nimeona Mungu kwa hii kazi. Kwa sababu hii kazi ya watoto ni kazi ya kujitolea kutoka ndani ya roho, si kazi ya kufikiria. Kwa sababu ukifanya tu na kufikiria wewe mwenyewe utachoka. Lakini kwa tunashukuru Mungu kwa sababu tunazidi kuona Mungu kwa hiyo yote. Nimesomeshwa na Sheriff. From 2020 nilikuwa form 2. Yeye ndiye amenilipia fee, vitu kaa shopping, yeye ndiye anagharamia. High school yote yeye ndiye amenisimamilia. And being kwa children's home, nimelearn vitu mingi sana. Kaa kurelate na watoto, it's one of the things yenye huwezi pata na mtu yoyote, mostly a youth. Kupata youth, boy child, mwenye anapatia mtu ile sikio tu kumsikiliza and na deliver. Kaa ni hiyo kumake decisions, kumekuwa na quarrel. Mostly boy child tunapenda violence. And ukiangalia mtu kaa mimi nakuwaga mtu calm and gentle. Sipendi maneno mingi, sipendi violence. And hiyo yote imetokana na hapa. And the same 2020, me I was an introvert person. Singewahi toka kwa nyumba. And so kukam hapa, at least nimeweza kufunguka. I can relate freely with people. I can make friends bila wasiwasi. And imenisaidia sana. Another thing, imenisaidia pia cause kiangalia being that tuko kwa ghetto, a slum, kupata drugs ziko readily available. And somehow, ningejikuta kwa one of the addicts. And kukuja hapa, imenisaidia kuavoid shughulika hizo ati mnapata mayouths mmeambia na twendeni somewhere, just take beer, take bang. Hiyo kitu ikuagi poa. And hiyo yote niliweza kuiovercome. Mimi ni ujita fighter cause I'm a drug free person. I don't abuse any drug. And hiyo yote nimelearn kutoka kwa Sheriff. Sheriff is my mentor and he is my role model. Yeye ndiye amenisaidia na hiyo yote, hiyo knowledge yote, hiyo skills, hiyo kuweza kuovercome drugs nimeipata hapa na grace ya Mungu. I'm the guy who runs Mama Elizabeth Home Korogocho, and I'm also a beneficiary of this very home. And it's been quite a journey. Kama mimi nilikuja hapa nikiwa mtoto mdogo. You are among the first kids that our founder, who is now Mama Elizabeth, took in. And kama yangu ili happen in a very funny way because I happened to lose my mom, my biological mom, to HIV. 1993, HIV was a big deal. Mama Elizabeth and my biological mom, who was called Ann, walikuwa colleagues. They were both hairdressers at Renaissance Plaza. And it so happened that before my mom now became sick, Mama Elizabeth lost one of her sisters. And she left behind 6 daughters. Na unaweza imagine mtu akichukua watoto sio wake. Can you imagine Mama Elizabeth took all the 6 in?
Mamangu being her friend was touched. Of course ukiona rafiki yako amefanya kitu ya ajabu. Kwa sababu si watu wengi wa kind ile to the extent mtu anaweza chukua watoto wa 6 awalete awale. And when she took them in, ikakuwa mamangu ameguzwa sana, akamwambia, uko na roho mzuri, naweza taka kitu ikanihapenia watoto wangu wachukuliwe na mtu roho safi kama wewe. Unaweza imagine kama alikuwa shaona kitu kihappen, we would find ourselves stranded. And it didn't take much because it only took, say, almost, I think 1 year, and she succumbed to the virus. After a long illness, unfortunately, the sheriff lost his mom to HIV and AIDS. It was the beginning of his troubles. What did family do? Blood relatives came for whatever mama had. You know the little things, hizi vitu za dunia. So kila mtu anataka 1, 2, 3, lakini none of them wanted the kids. You know, was I imagine they didn't even bury her kwa shamba yao because of the fact that she passed on na HIV. Walimpeleka tu Lang'ata na wakamtupa huko. You know, and after hapo watu wakang'ang'ania tu vitu kidogo hapa na pale, whatever mtu angeweza, na ndio wakatuacha tukiwa stranded. So after burial, and we are stranded because we are 4, you know, being the firstborn. My baby brother by that time was 1.5 years. Mama Elizabeth, being this kind woman, a true friend, saw the troubles of these kids, and she had compassion on them. Without hesitating, she took them in, and she kept receiving more kids faced with such various misfortunes. Mama Elizabeth remembered my mom's words. Zile za, hey, naweza taka kitu kanihapenia watoto wangu wachukuliwe na mtu roho safi kama wewe. Do you know hizo words? Hizo ndio zilikuwa miraculous words for us. Because zilikuja zikakuwa game changer for us. She took all of us in. Remember pale mbeleni alikuwa amechukua wale wasichana wa 6. Na sasa sisi tuko 4, tukakuwa 10. And then akona wake 3. Tukakuwa 13. Hiyo si ni team Chelsea na substitute wawili kwa kiwanja. Unaona? Unaona? So at some point unapata mama ameng'ang'ana na sisi. She had that golden heart, but again she didn't have the resources. You know. And the fact that she didn't have resources, kwa hivyo alichukua wale wasichana wa 6 akawapeleka SOS Eldoret. You know, it's one of the well established homes in Kenya. So awali accommodatiwa huko. Then 2 of my brothers were taken to Mahiga Children's Home in Nyeri. And my baby brother was adopted by one of my biological mom's clients. You know? So at least for him alikuwa na maisha mazuri kidogo kutuliko, kwa sababu sisi tuko slum, yeye alikuwa pande ya Karen. Unaona? Ule aliachwa akiwa 1.5 years. But then na mimi nikakuwa kijana ambaye mimi Sheriff Anthony nikaangukia sana, kwa sababu looking back muangalia nasema hiyo ilikuwa ni miracle on its own, kwa sababu mimi nilienda up kwa center moja inaitwa St. Charles Lwanga Ikorowai. Hiyo time ilikuwa inashughulikia machokora. Unaweza imagine growing up nimegrow nikiitwa chokora on a daily basis. Unaona? Kwa sababu hiyo center ilikuwa Ikorowai na ilikuwa inashughulikia, ilikuwa ni center zile unapata watoto wanachukuliwa Soweto, you know, kwa slums, Kiamaiko, Korogosho, hizo slums. Then wanaletwa kwa hiyo center ndio watoke kwa streets. So mimi niliangukia kuwa niko hapo kwa hiyo center na nilikuwa among the first class ambayo tulifanya class 8. Nilianzia huko kuanzia class 3. Do you know mimi sikuvaa uniform primary? Yes. Unatafuta tu t-shirts, bora uko na kinyasa. Unaona? Unaingia class. Lakini that didn't stop us from, you know, kusoma. So tulisoma mpaka class 8 kwa hiyo center, ambapo tulikuwa watoto kama 22 ambao tulisit for the first KCP ya hiyo center. And out of all 22, 10 of us did well to join secondary. 2 were taken to St. Charles Mukumu, and you know, sisi wengine pia tukatafutiwa shule. Kama mimi nilikuwa ingine inaitwa St. Philip's High School Embu. Na unapata hii chance yote ya kwenda kama mahali kama hapo, unaona singepata kama si Mama Elizabeth ku extend her kindness akatuchukua accommodate. So tumeenda St. Philip's High School, tumemaliza hadi form 4 tukilipiwa na hiyo center ambao ni St. Charles Lwanga. Then from hapo sasa you are on your own after form 4. Tragedy knocked at Mama's body. She had been diagnosed with breast cancer. She was sadly bedridden for 9 months. She was at the point of no return. She knew she was counting days, if not hours. But what would happen to the home? She had many eyes that directly looked upon her for survival. Sheriff ndio mkubwa kwetu sisi wote, kwa sababu ni alikuwa karibu sana na mama.
Mama akamwachia hii kazi, ndio sasa tunafanyanga kazi ya kushughulikia watoto. You know, mami 2 weeks kabla age, she holds my hand out of the blue and I was like, hey, she was like, my son Mungai, mimi niko ready kwenda home. And I tapped her. I remember nikimtap namna hii nikimwambia, "Ai mami wewe, unasemaje mambo ya kwenda home?" Na daktari hajasema uko ready kwenda home. Kumbe she had ideas. She had other ideas. Yeye anaongelea home ya ambao si ya duniani. And I remember kulikuwa na mama ambaye alikuwa kando yake, ambaye ndiye alikuwa, kumbe ni kama walikuwa wameshaongea about the whole thing And she was like, "Hey, Mungai, sikiza mama yako." So nikaona, hey, kama mgonjwa mwenzake anakuambia usikize, ilibidi nisikize. Na hapo ndio she is like, "Hey, I'm ready to go home and I'm leaving the kids with you. Na waacha kwa mikono zako. And I know the journey won't be easy, but don't ever lose hope. You're the guy I've chosen to keep my legacy alive." You know, she delegates the responsibility today. Remember, it was on a Friday. Tukaenda Saturday tukamuona, hakuna siku tuko na miss. But by Monday, ukienda kumuona ame lose speech. She cannot, you know, like verbally, haezi ongea. And 2 weeks after ameniachia majukumu, she rested on 6th December 2019. By that time ameniachia watoto kama 45. You know, everything was terrible. I even remember people would come here and they're like, "Hey, hapa kweli ni mahali watoto wanakaa kweli?" Because she didn't have the resources, but she had that love. Unaona? Tuko hadi na vitanda, tuko na mattresses. Ukuta unafunga mlango unapitia kwa ukuta. Kwa sababu imeporomoka inaenda kuanguka. But the beauty of things is that by that time we were lucky enough, kabla mama akuje kuaga, we were lucky to do an interview with Lynn Ngugi. By that time alikuwa tuko. And at least unajua mom was one of the many unsung heroes we have kwa hizi community zetu. And after that interview, you know, she would get calls from US, she would get calls from abroad, and ungeona the smile inaanza kwa macho zake before iflash kwa lips zake. It would tell you how elated she was. At least she's getting the recognition that angefaa kupata miaka mingi ambayo imeisha. Na unapata hiyo interview sasa at least ikakuwa imefanya mama akakujulikana. Na after mama pass, I was able again to do an interview with one of the, you know, televisions za Kenya. And that was the game changer for us. Despite all the challenges experienced, Sheriff has observed tremendous growth in the home since he resumed office. What keeps me going is that we believe most people lack chances. Na kama mimi Sheriff nilipewa chance na mtu ambaye si familia yangu, this is why I give chances to others. Kwa sababu, we imagine mimi nilipewa chance na leo hii I'm taking care of others. Hope yangu na kitu inanimotivate ni tukua na believe out of your group kubwa hiyo yenye tuna take care of, we'll have, you know, many of them taking care of others. We imagine out of our watoto tuseme 93 wenye tunasomesha, Mungu asaidie hata 70. And out of 70, tuseme hata 20 wakumbuke mtaani. Na wakuje wafanye projects kama hizi zenye tunafanya. If not, wanakuja wanasomesha wale wengine. Tunaona hivi tutapata kama niyo nasema ya kusomesha 1000 kids. It will be possible. And you see, mara mingi we are not remembered for what we have. We are remembered for what we do. Kwa sababu when you do things for yourself, when you are gone, they are gone. But when you do things for others, they remain even after you are gone. Is in this why today we are mentioning Mama Elizabeth home. She is gone, yes, but we keep mentioning her name all the time because of what she did, not what she had. Nina watoto ambayo unajua ulipata mtoto labda alikuwa anaanza kupotea njia kabisa, lakini umemchukua, umework with other NGOs around Korogosho. Kama ni counseling na guidance amefanyiwa na mtoto anabadilika, hadi unapata, you know, he or she becomes one of the best. For instance, niko na kijana ambaye anaitwa Ado. Ado alikuwa wale watoto, ukikutana tu na yeye, hata ukimkaribia hivi kidogo, ananuka gum, you know. Alikuwa kama drugs. Lakini sasa ukiona Ado, I think hata ulimuona kijana ambaye alikuja akatuletea chai hapa. You know, he is a very likable personality. Na unapata hiyo kumdiscourage from vitu kama drugs, ndio hizo unapata it's a difference. I would say it's a big achievement. The other case ni kama hiyo ya Stan ambaye yako Tharaka Nithi University.
Unajua wakati umengangana hadi ameenda kama sasa anaenda akikuja, he'll report back for the last semester. Unaona? And he's turning out to be a promising boy, you know, promising young guy. Then there's Joe ambaye pia anafanya driving. Then there's that teen mom ambaye nimetaja anaitwa Gladys, ambaye she's a mom to twins, you know, and she's not 18. And when she approached me that she wanted to go back to school, nilichukua tu, nilimsikiza na nikampeleka hadi shule, na sasa yako na certificate yake ya form 4. Unaona, jua ameshinda watu wengi, bado hiyo ni achievement, kwa sababu umemchukua wakati ameacha shule jua 1 2 3, umemrudisha kwa reli na amemaliza shule. Kwa sababu kama sasa nashindaga nikimwambia, mama, despite the fact that you didn't do what you expected, but saa hii watu wakiambiwa, hey guys, natafuta watu ambao wako na form 4 certificate, you'd be one of them ambao wanasimama. That's a big achievement. Then there's that other anaitwa Wambo. Unapata huyo mtoto ni, you know, she is a minor but still ni mzazi, na ndio unasikia nikisema kama saa hii nilimpatia support tu kidogo, alikuja ka request that anataka support kidogo aanze biashara, na ndio unapata saa hii analisha mtoto wake na akasema ka biashara. Unaona? Then ikifika ni kama hapa mtaani, ukikuja hapa Korogosho Paradise, huwezi ibiwa. Unaona? Kwa sababu gani? Nimeweza kuongea na vijana ambao ni wa mtaa na unaonyesha umuhimu wa kuprotect the area, kwa sababu ukikuja mgeni akiibiwa, unajua kesho hatarudi. So unapata pia hiyo ni achievement, kwa sababu kitu kama insecurity imekuwa iko sawa kabisa. Yes. So achievements ni mingi tu. The feeding program keeps many of the kids in school, because some of the kids nilikuwa nakutana nao huko mtaani, wako na kispark. Sijamsha kutana na the lot inabebaka spark, inaokota tuchuma, you know, like kila mahali anatembea anafanya hivi, yokote kachuma ndio aende apime kwa scrap apate kitu ya kukula. So unapata huyo mtoto most of the time aendi shule kwa sababu ana have kutafuta kitu ya kukula. Unaona? Lakini tangu tuanze hiyo feeding program unapata na kuambia, hey, kama unakujaga kwa line, unakujia chakula wanaitaka kwa hall. Kama unakuja kwa hall kuchukua chakula, nisikutane na wewe mtaani uendi shule na unakota tuchuma. So ina keep many of them off the streets na ina keep kwa shule. Mie ni mfanyikazi hapa kama volunteer, ambapo si eti kwamba nategemea kulipwa vitu kama hizo, lakini ile imani ya usaidizi kwa watoto ili niguza roho kitu sheriff anafanya. Ndipo sasa nikaona since niliwachishwa kazi mahali nilikuwa, sikupenda kukaa hivyo, na upendo wangu na watoto, nilikuwa mwalimu na bado mimi ni mwalimu, nikasema naweza jiunga naye. Nikamapproach, kaniambia I'm most welcome. Nikamweleza vitu zinatakikana kama kusaidia watoto homework, wakirudi na keti nao na wafundisha homework, tunafanya sote. Ikiwa ni Jumamosi, Jumapili tunacheza pamoja, tukifunzana hivyo tuna hawa watoto. Ama kwa hakika umuhimu wa Mama Elizabeth Children's Home hapa Korogocho ni ya muhimu sana. Maanake hata ukiangalia mazingira huku kuna watu kila aina. Halafu maisha ni yale duni, mapato ni madogo, watu wameingilia drugs, wazazi pia wali neglect watoi, mpaka saa zingine unakuta unaonea tu mtoi imani. Saa zingine unakuta mtoi saa 4 usiku buda yake ama na madha yake wameingia club. So hata kama mliona hapo nje, clubs ni nyingi hata kuliko hoteli. Unaona? Sasa ikawa maisha hapa ikawa ngumu. Vile niliona sheriff ameanza hii chakula feeding mpango wa feeding program, imesaidia. Maana unakuta si ati watoto wanatoka tu hii area hii hood peke yake. Watoto wanatoka mpaka huko Gomongo, Dandora, mbalimbali, sehemu mbalimbali. Na hata ukiangalia kwa hakika ule mtoto anahitaji kukula. The reason we started the feeding program was during the corona era, wakati ilianza, because I would get kids here waiting for me hapa nje, and they are like, Uncle Monga, hatujakula siku 3. Sasa hiyo katoto kana shake hivi. So wakati niliona watoto wanigojeaga wakiwa na njaa, nikasema sasa, kwa sababu badala kupeana unga, unajua ukipeana unga tuseme, na unaona kama we rely 100% on well wishers. Ukiniletea unga bando moja, ni watoto wangapi nitaweza kupatia kila mtoto apeleke nyumbani? So tukaamua afadhali tunapika, then watoto wanakuja na sahani zao, unamserve, then anaenda kula kwao. You know? And that's how the feeding program was born. And today
We feed 300 to 400 kids on a daily basis, running from Monday to Saturday, despite the fact that we don't have donors, we don't have sponsors. So napata, this is why I move value education sana. And that's why I focus on it, kwa sababu najua education is the best empowerment tool. Kwa sababu inatufanya sisi wote tunakuwa equal. Wajua sasa ukipewa chance, uko kwingine ni juu yako. Utake hiyo opportunity, uigrab na mkono zote mbili, na ufanye, utoke na marks mzuri, utoke na grades mzuri, ndio kesho uweze kujisaidia. So wote tunapata tunafanya, au 93 wote, out of 93, 29 are in secondary school. You know? And out of your 29, 25 are in boarding school. So 4 are day scholars. Unaona? I have kids kwa different schools. Niko na watoto Butere Girls, Bishop Okoth, yani all over. And they are good schools. But now the challenge inakujaga part ya school fees, because you have to ensure that umechukua mtoto, lazima sasa umsupport. So what we do, tunamobilize kila kitu online. Unaona? So unapata watu wananijua at least hapa na pale, na unapata feeding program, tunafeed watoto 300 to 400, na ukikuja kama Saturday unapata ni 500, kwa sababu inakuwa siku ya chapati. We imagine chapati, lakini unaona bado inakuwa ni kama a very special meal for kids, because on Saturdays we do 3 bales of unga every Saturday, but still kids come in large numbers to an extent unashindwa kupatia mtoto chapati mzima, lazima ukate nusu nusu. Na diuno chakula inaishaka kama watoto hawajaisha. Yes, that tells you that there's a need ya chakula mtaani sana, kwa sababu hakuna mtoto mwenye ambaye anaweza acha chakula home na kuje apange line muda mrefu sana akigojea hiyo ka small portion. Nimemaliza last year December 2022. Bado amenishikilia all that time. For now nafanya driving at 5-star driving school, and yeye ndiye ananisimamilia sheriff, and bado nilikuwa nataka kufanya automotive engineering, and najua due to grace ya Mungu ndafanikiwa pia hiyo. It is a happy ending. The hero's journey keeps unfolding. He is back with the elixir. He has learned how to love. He is never stopping. He once received help when he desperately needed it. Many hopeless eyes are now looking upon him, just like he and his siblings looked at Mama Elizabeth for survival. He has taken up the mantle with the bravery and courage of a savannah's lion and the wisdom of a serpent. He is the sheriff in town. The future looks bright, because tangu kama saini in charge ya hii home, it's been 3 years and a half. You know, ile fully in charge, mama alimekubless na ameenda. And hakuna siku ambayo nimekosa chakula ya kuwapea watoto. Hata nikikosa ya lunch, nitapata ya supper. Unaona? Lakini naamini in future, Mwenyezi Mungu atasumbua watu wengi hapo nje, watakuja partner na sheriff, na utapata tuna make a difference pamoja. So najua in future we'll take care of more people, and we'll be able to achieve kama hiyo goal yangu ya kusomesha 1,000 kids, and to feed more kids, because when they are well fed, then it means they are off the streets. Brother yangu, nashukuru Mungu kwa sababu Mungu naye alimweka hapo hivyo, kuna sababu. Kwa sababu sasa unasikia mimi napenda kufanya mimi ni servant huduku chini, na yeye yuko huko juu. Ni anashughulikia, najua watoto ameenda shule, watoto chakula ziko huku, watoto nguo wamevaa, watoto wameshughulikiwa. Sisi kama tuko sawa, mjapia lazima ajue tuko sawa, hata kama tupatie pesa lazima ajue atajaribu, anatushughulikia, na tunashukuru Mungu kwa hiyo yote. Tunamtambua na tunampenda sana. Ni ndugu yetu wa power, na God bless sana kwa sababu tuzidiki kumuombea, kwa sababu maisha ya saini ya kuombeana ndio tuzidishe hii kazi. Naweza sema tu asante sana kwa sheriff kusimama na mimi, because mostly hapa nje tumeona ma youths wazazi wao yani hawataki kusimama na wao. Hawataki kusimama nao, like ukiangalia in a slum situation unapata student amaliza form 4, yeye anajulikana sasa anafaa kutoka ende akahustle, but sheriff na Mama Elizabeth wamenikubali, having that nimepata ID, bado wanita mtoto wao, I'm still their child,
Mimi naweza sema asanti, God wa bless na wasiwahi lack anything. Ningependa Sheriff awe na moyo huo na ingewezekana angepata wadhamini ama mtu anaweza mshikilia vizuri. Nakwambia hii community inaweza change kwa muda mfupi sana. Manake hata ako na mipango, huwa anatuletea mentors, tunachukua hao drug addicts, kama ni young mothers, kuna hata majunior walioacha shule juu ya early pregnancies nini. Huwa anawaleta karibu, wanapewa mentorship, wanakaa vizuri. Well guys, Mama Elizabeth is located at Korogosho A, Paradise area. Kwa Mulika Mwizi, karibu na Salvation Army. Hata ukitafuta tu kwa Google Map, utafute tu Mama Elizabeth Home Korogosho, utatuona. Guys, what I do today, naweza kuwa napewa credit, naambiwa, you know, Sheriff, you are doing a great job. But I do what I do today because of some of you. Some of you are good people, and the difference you make for us is tremendous. For those who didn't know about us, I would challenge you to visit Mama Elizabeth, a home where love makes all the difference. We are a home that is bonded by love na kindness. Ukikuja hapa, if you love kids, you won't be a blessing to 61 kids only. You become a blessing to hundreds of kids. Come experience something that you'll remember for a lifetime. This is a place to be. And for those who want to maybe like reach out to me, feel free to reach out to me via 0721 372 688. Guys, 0721 372 688. Kitu naweza ambia viewers ni kuwa usiwahi sema utamake a difference wakati utakuwa na mingi, because the best gifts come from the heart. Unaweza kuwa na hiyo kidogo ukaweza kusaidia, naye Mwenyezi Mungu akaona umeitoa kwa moyo wako na akakumekia difference. So thank you guys.